Hello and welcome to Salaam Namaste, broadcasting live from the studios of Now Media TV in Houston. This is Saji Salam. This evening we have a very special guest, an uber talented Nana Khan, joining us all the way from Tashkent, Uzbekistan. Nana is a fashion model, entrepreneur who founded a modeling agency and runs a modeling school in addition to being an accomplished photographer. Let's talk more with Nana. Nana, welcome to the show. Hi, thank you. Thank you for inviting me. Great to have you here, Nana. Let's dive right in. We'll start with how you got into the world of modeling. And this is somewhere year 2000 when not many people are thinking of a modeling career. So what made you wake up one morning and decide to become a model? Oh, well, I just got to the casting. It was made by Hyundai Home Shopping. It's Korean TV channel, which is make a shop on the sofa, something like that. Mm-hmm. So I won that contest and went to Korea, worked for that channel. Okay. That's how I got to modeling business. Mm-hmm. So, there was a modeling competition, you won it, and there you are. You became a model, Yeah, right? That's okay. Oh, that exactly. sounds pretty straightforward. Okay. So is there anything or anybody who inspired to become a model, or was it like something that you had in your mind all along, or how did the thought process happen? Well, maybe because I was tall and at school, even teachers, they was saying that you should try modeling. Maybe you fit well there. So I did try. Okay. So it was more the people around you saying that, hey, this is something you would be good at, and you should be doing this. Okay, that's very Yeah, interesting. So how did yeah. your family respond to that? Well, my mom, she's in entertainment business. She is raising traditional Korean culture here. She's running the traditional dance group, Korean dance group. So she's like, didn't mind me being a model because it's kind of same area. But my father, he's a Muslim, Uzbekistan man. He was against. He said no, and it takes some time for my mom to make him agree. It was it was like that. Okay. So your mom being from the entertainment business, you did not have a lot of challenges. She understood this, but your dad, being from Uzbekistan, you did have to do some convincing to get into the space. So it's interesting to know about that. So then now talk a little bit about your journey as a model. So this was you talked about the first gig, and then what happened? Well, I went to Korea. It was very difficult for me. I was 16 years old. It was different mentality in between Korea and Uzbekistan. Different culture, and I was without my parents. I was there. Actually, there was translator and another girl's mother with us, but it was still very stressful for me because modeling is a lot of how to say it was difficult mentally, not physically. Okay. So there was a language barrier you were dealing with, cultural differences that you were dealing with as Yeah. well. So then was a lot of your modeling in Korea initially? I worked there 2 times. Was that time when I worked with Hyundai Home Shopping
channel, and one more time I work for like fashion shows and shootings, things like that. And then from Korea, so did you pick up the language along the way? Do you speak Korean now? I speak very poor Korean. Oh, okay, all My right, Korean, okay, I know Korean, but I don't know it very well. okay. So how long did you then do your modeling in Korea? In Korea, then total 6 months. Okay, okay. And then you I went on, travel, sorry, go ahead. yeah, yeah. I travel around the Asia and Europe after that. So every time change the country. Okay. So then from Korea, where in Asia were you modeling after Korea? I've been modeling in Thailand. I've been modeling in Singapore, um, Taiwan, China, Hong Kong. Okay. In Hong Kong, I lived about 2 years doing modeling. So you did modeling across Asia, and then you. So this is like what? How many years of modeling is that from? You started in 2000s, right? 2002, I think. I was 16 years old when I started, and then after first contract, I took a pause around like 3 years because it was too stressful for me that time. I was 16. I wasn't ready for that job. But after some time, I started missing the modeling job, so I decided to keep keep working. Okay. So when you were doing the modeling career, you were also doing photography, or when did you become a fashion photographer? No, that time I didn't do photography. I started like 10 years ago. I have friends around the world, and I have a very close friend in Hong Kong that doing photography. He's a president of Hong Kong Association Photographers. So he was teaching me when I was in Hong Kong. Then I come back to Tashkent and was keep studying. After that, I studied in Korea also for photography. So I don't know. So you spent some time studying photography, fashion photography before going into fashion photography and doing shoots. Is that what I hear? Yeah, I keep studying. Yeah, I keep studying. I started photography, but I keep studying sometimes. Okay. And so where were you shooting? Mostly in Uzbekistan, Tashkent, or where were Yeah, your fashion shoots? in Mostly Uzbekistan. Yeah, in Uzbekistan. Uzbekistan. Okay. And so how is the industry in Tashkent and Uzbekistan grown since then, in terms of the fashion and modeling industry? It's grown a lot. It's grown a lot since that time. Especially this last maybe 2 3 years, it's keep growing like very fast. We have fashion weeks. We have Visa Fashion Week. We have a lot of marketplaces, designers that going on a global level, like doing fashion weeks in Europe, Asia. So I think what I see, we're growing a lot, the fashion Oh, industry here. but when you started, this was not the situation, right? Did you have a lot of modeling schools or modeling No, agencies? No, in maybe 2000. few. Yeah, maybe few. There was And very only few. one who was preparing models for international. Okay, so that is probably why you wanted to set up your modeling school, I guess. It's happened this way. I actually worked as a booker. It's a manager for models. I worked at a studio doing portfolio for models.
And then I worked for another agency as a director for a few years. And after that, I decided to open my own agency because it was more better for me Oh, okay. to set up Interesting. my own modeling agency and to run it how I see it. Okay. That's been an interesting conversation so far, and we'll be back after a short break. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Oye, Lily dice que AT&T le da a todos las mejores ofertas. Minus the air quotes. Las mejores ofertas. No need to wink. Others say they give everyone a deal, but not everyone gets the best deal. Te lo dije, aquí las mejores ofertas son para todos con una variedad de planes. You were right. Is she always right? Always. En AT&T les damos a todos nuestras mejores ofertas en cada smartphone. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito, pagado por cero deudas. Mi mamá la deportaron, no sentía que tenía la motivación para seguir estudiando. Mi esposo es un gran apoyo para mí porque desde el principio él siempre me ha apoyado que yo regresara a la escuela. Mi hija y mi hijo son lo que a mí me hacen vivir. Las cosas que pensé que no podía lograr, lo estoy haciendo. Por eso le digo a todos que también ellos lo pueden lograr. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos asados que planificas a detalle para tu familia? O aquella fiesta de disfraces de tu hija. Estuvo fuera de este mundo. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Welcome back. Let's continue the conversation with Nana. So Nana, how was finding work in the 2000s? How would you get to know that there's a modeling assignment somewhere? Is it people who call you, word of mouth, or how did you find your next modeling gig? I was attended to modeling agency. There was in Uzbekistan and Tashkent. The name was Figaro Models. So the agency who was searching contracts for the models, so I started to work with them. Interesting. So today, I think the whole modeling scene has changed, right? I mean, in terms of, right here from your website, we have all these models. It is all web-based, and
people can look at these models from anywhere in the world and then come back to you and say, hey, this is the model we want to go with, right? So how do you think that has helped the internet-based promotions that you can do on for these models? So actually, back to 2000, we also had the internet here, and yeah, I think it was pretty the same. Okay, so so do you see global interest from your the pictures of the models that you post on your website? Do you get calls saying that, hey, I saw this model on your website, I would like to book this model for a show or a gig? Yeah, I think Instagram it helps a lot, helps better. Social media, Instagram, better than website. Website is just a catalog when you can press any model and see the portfolio. So from your marketing standpoint, then most of your marketing and your presence is on Instagram, and that is where fashion is nowadays. Not so much on the web, but on Instagram, people find you, and that exposure find you and your models, and that exposure gets them talking to you. Is that how that works nowadays? Yeah, if I take local market, like Uzbekistan, yes, many clients come from Instagram. They see our work, our models, our new faces, so they contact us. But for the international contract, we keep connecting through emails with agencies, like that. We send portfolio through email. So who are some of the publications and who reach out to you for models? Which other I know Vogue works with you. Who are some of the others that work with and models? You mean agencies or brands? Agencies or even publications. So when your models get published on Vogue, let's say, do you get in touch with Vogue directly, or does Vogue get to you through an agency? Yeah, like for example, models are going on the contract to Milan. For example, elite models or women models. So locally, they have a connection with all those brands and magazines. And they connecting to them. So who are some of the other, or where are some of the other places that your models have been photographed or been on shows other than Vogue? Yeah, it's Harper's Bazaar, Elle magazine. There is a lot of magazines. That's our model shoot for. And many brands, like 2021, our model Yulia Kim, she was face of Armani Exchange for global campaign. The shoot was in Milan. We was very proud of that because it's like a big brand, and she was everywhere, like globally. Her advertisement, her picture was everywhere in the Armani Exchange store. Oh. Okay, interesting. I know that you have sent your models to Bangalore, Delhi, and Bollywood. Which other cities or across the world are your models working these days? They're working in Taiwan, they're working in Hong Kong, Singapore, Bangalore. We just started to cooperate with agencies there. We work with Italy, we work with Germany, and soon our model going to Los Angeles. It's our first model going to USA. So we are waiting for that moment. We are hoping she can do good there. Okay, well, we'll be
glad to learn more about that when your model gets to Los Angeles. So are you seeing an increase in interest in Uzbekistan and models from Uzbekistan? Because when I mentioned your agency to a couple of people, we had interest in a modeling show in Bombay, another one in Vietnam, and also the Uzbek Chamber of Commerce in US is open to having a fashion show here. So do you see that level of interest increasing in the modeling industry in Uzbekistan? Yeah, I think yes, because we have fashion weeks, like 2 fashion weeks. One is Uzbek Fashion Week, and another one is Visa Fashion Week. And what I see, a lot of people that attend the show, they're interested in fashion, and we are now our national materials, they become popular. Mm-hmm. Okay, so it is not just the. I think it's not just the fashion modeling alone. There's also fashion fashion in terms of accessories and clothing, and a lot of designers coming from Uzbekistan. I think there's somebody, BB, doing a show in summer in New York, and there are several other designers as well. So how is the collaboration with the modeling agencies and the designers? Do you collaborate on using their designs for your shows? We collaborate, like 26th of August, as you know, we had a Face of Uzbekistan, and we asked designers, our famous designers, to help us, to give us the collection for the show. Mm-hmm. So your talent then wears the designs, the clothing that was clothing and accessories designed by other Uzbek designers. Is that the extent of collaboration that you do? Excuse me? So then your models, do they wear the clothing and accessories that were designed by these designers in Uzbekistan? Yeah, during the show, yes. During the show. Okay, very, very interesting. And these are designs are drawn from Uzbek traditional clothing and other designs that are more traditional but then tweaked to make it more modern. Is that what you see? It is. Okay, very good. So I think what we are also seeing is a lot of interest since Central Asia is opened up to the world. There's a lot more travel and a lot more businesses coming to Uzbekistan, and I think that is also reflecting on the fashion scene as well. So that's really good to know. So let's talk a little bit about the Face of Asia competition and your role in organizing it. Yeah, Face of Uzbekistan. I am a Uzbek partner for that show. Actually, the main organizers, they are from Korea, from Asia Model Festival organizing committee. So I'm the partner for them for Uzbekistan market. Okay. This year we launched the show for the Face of Uzbekistan. It was in an intercontinental hotel, 26th of August. It was really nice. Minister of Culture, Uzbekistan Minister of Culture was joined the show, which was very good for us. And many VIP guests and big companies joined the show.
The show was really great. I'll share some materials for you so you can see Oh, that'd be very how good. it was. Yeah. So Nana, let's come back to discuss more about the face of Uzbekistan after a short commercial break. Yeah. Oye, Lily dice que AT&T le da a todos las mejores ofertas. Minus the air quotes. Las mejores ofertas. No need to wink. Others say they give everyone a deal, but not everyone gets the best deal. Te lo dije, aquí las mejores ofertas son para todos con una variedad de planes. You were right. Is she always right? Always. En AT&T les damos a todos nuestras mejores ofertas en cada smartphone. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos asados que planificas a detalle para tu familia? ¿O aquella fiesta de disfraces de tu hija? Estuvo fuera de este mundo. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear porque él tiene mucho más que decir que solo... Solo tú puedes prevenir incendios forestales. Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a smokeybear.com para obtener más información. ¿Quieres tener el mejor recuerdo de bodas, original, exclusivo y fuera de lo común? Entra a www.larevistadetuboda.mx o visítanos en nuestra página de Instagram o Facebook. Descubre todo lo que puede quedar plasmado en el recuerdo que siempre soñaste. Reportajes, entrevistas, un diseño personalizado, sesiones fotográficas y mucho más. Solo en la revista de tu boda. Welcome back, and thanks for hanging in there. Let's continue the conversation with Nana Khan. We talked about Nana's experience as a professional model, working in Korea, all over Asia, and a transition to a career as a fashion photographer. And we discussed a lot more about the modeling agency. There's another facet that we did not talk about much here, and that is the modeling school that Nana launched in Uzbekistan. Nana, could we talk a little bit about the modeling school that you launched in Tashkent? Sure. The modeling school is professional school with coaches, acting, catwalk, posing, working with fashion photographers. The school lasts three months, and during this time we prepare models to get ready for modeling jobs, for modeling career. Mm-hmm. So how many? Go ahead. Yeah. No, you. How many models or students have you had since you opened the modeling school?
It's more than 500 students. Oh wow, that's Yeah. amazing. So these are for each course is for 3 months. Is that okay? And during the course of this, they go through acting and work with photographers, and then do they get placed by your modeling agency? Yeah, if they finish our school, if everything goes well, then we sign a contract and we start to produce like more their career. And so Thinking how to manage it, what photos do the model need, what kind of market can fit the model. So, yeah. And at school, you can attend only by casting. So you have to come for the casting, and you have to see the potential student if they have proper features for the modeling career. Okay. So at the end of the, so do you have something like end of the course? Do they put on a show? Do they do a catwalk or something for for your customers or other modeling agencies to watch that? No, this before we had that, every graduation day, we call photographers, designers, and we have like a small party that we finish the season. But now it's only in our agency. Our photographers, bookers, and managers are attending this final lesson, and we watch the result. Oh, interesting. So when did you start the school, Nana, the modeling school? 2016. So it's about almost 100 students who graduate from your school every year, something close to that, right? You've been in this for like 6-7 years, and you know, how did you handle COVID during the COVID years? Did you have the school and the courses, or how did you manage that? Yeah, during the COVID, we had lockdown, like many countries, and we just we closed the agency, and maybe 1 year or more, around 2 years, our models didn't travel anywhere. The borders was closed, so that's why we started to work on a local market, because before pandemic we didn't consider a local market, as it was slow and fashion was not developed here enough, so we didn't on a local market. So how are you seeing the local market grow? Is that who are the clients you are seeing, or what sectors are you seeing clients come from? There are more fashion designers appear, like they started to understand why they need good faces for their collection, because before they prefer like just a cute face, boys or girls, not models, but models can show the clothes or products more professional. So now the designers and photographers, they start to understand faces. Okay, interesting. So what do you see yourself doing in the future? Is there anything additional you're going to do? Is there something more you're adding to your trail of success so far? So, well, with Face of Uzbekistan show contest, I
now can say that I did producing this show. So maybe it's some new level to grow. Mm-hmm. Oh, well, that's really interesting to know. And so there's, for the students or any other person who is aspiring to be a model, what is your advice to those, modeling students? Let's call them that way. Advice, well, work hard, study, develop yourself physically, mentally, develop your soul, your energy. Believe in yourself and keep trying, because modeling is difficult for young people, because it's a competition, it's stressful, and when you're 16, 18, you're too sensitive. Just keep going, keep doing. Work on yourself, everything will be good. Okay. So it's, and I think, one of the things that we see in the world of fashion and cinema, Bollywood, all, is that we see the successful models like yourself and a lot of movie stars, but I don't think many people talk about the hard work that goes into being a model. Do you think there's a lot of work that is going behind the scenes? What's your take on the work involved in being a model? Yeah, a lot. They work out, they on a diet most of the time. They cannot eat whatever they want. They have to exercise every time, and they travel a lot. And sometimes shooting is very difficult. It might take whole day in difficult conditions. And the professional model, she can keep herself in a good I forgot that word in English. There's a lot of hard work is what it is, right? It's not as easy as it sounds. So great. That was a fantastic conversation with Nana. We'll be back after a break with our Bollywood segment. Stay tuned. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Oye, Lily dice que AT&T le da a todos las mejores ofertas. Minus the air quotes. Las mejores ofertas. No need to wink. Others say they give everyone a deal, but not everyone gets the best deal. Te lo dije, aquí las mejores ofertas son para todos con una variedad de planes. You were right. Is she always right? Always. En AT&T les damos a todos nuestras mejores ofertas en cada smartphone. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito, pagado por Cero Deudas. Mi mamá la deportaron, no sentía que tenía la motivación para seguir estudiando. Mi esposo es un gran apoyo para mí, porque desde el principio él siempre me ha apoyado que yo regresara a la escuela. Mi hija y mi hijo son lo que a mí me hacen vivir. Las cosas que pensé que no podía lograr, lo estoy haciendo. Por eso le digo a todos que también ellos lo pueden lograr. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo.
Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos asados que planificas a detalle para tu familia? ¿O aquella fiesta de disfraces de tu hija? Estuvo fuera de este mundo. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Welcome back. We have some very special footage produced by Nana Khan, which gives a deep look at the fashion scene in Uzbekistan. So presenting to you, we have the Face of Uzbekistan video. Enjoy. Сегодня в отеле «Интерконтиненталь» прошел финал конкурса моделей Face of Uzbekistan. Победители отправятся осенью в Южную Корею, чтобы представить нашу страну на фестивале Face of Asia. Он соберет лучших моделей из 27 стран Азии. 아시아 모델 페스티벌은 2006년도에 처음 오픈해서 지금 18년째로 진행하고 있습니다. 아시아 25개국이 참여하는 모델들과 그리고 아시아 디자이너들이 참여하는 아시아 컬렉션, 그리고 아시아 스타들이 함께하는 아시아 모델 어워즈로 구성되어 있습니다. 오늘은 각 나라별 행사로 우즈베키스탄에 왔는데요. 특히 우즈베키스탄은 우리 한인 그리고 고려인들이 많이 산다는 소식을 듣고 매우 기쁘게 생각하고 반가운 마음으로 왔습니다. Мы хотели сделать это больше в формате фэшн-показов, что-то больше приближенное к фэшну, чем к конкурсу красоты. А для конкурсантов это открывает возможность показать себя миру, как минимум в Корее, в азиатским странам. 27 участников в этом году, которые поедут в Корею представлять свою страну. Откроют двери в мир моды, мир фэшна, K-popа и так далее. 아시아 모델 페스티벌은 우즈베키스탄에서 2008년부터 한국 보선에 참여해 오셨었습니다. 그리고 2015년부터 모델 대회를 우즈벡에서 지금 개최를 하고 있고요. 저희가 작년부터 올해에서 계속 그 행사를 크게 키워서 우즈베키스탄의 아름다움을 전 세계에 뻗쳐나갈 수 있도록 하고 싶고요. 저희가 이제 한민족으로서 고려인으로서 이 우즈베키스탄에 기여할 수 있는 그런 좋은 행사를 자리 잡고 싶습니다. 감사합니다. Какие результаты были уже у Узбекистана на этом фестивале? У нас было 2 победителя первых мест. Это Шахбоз Махмудов и Маргарита Хашимова. Они заняли первое место именно в корейском фестивале. И когда они уже вернулись в Узбекистан, они стали топ-моделями. Сильные стороны наших моделей – это воспитание. Это очень важно. Они у нас очень воспитанные, культурные, и это большой плюс. То есть это везде ценится. И у них очень красивые черты, потому что у нас очень много смешанных лиц, смешанных наций. Они как бы и азиаты, и в то же время чуть-чуть другие. Можете рассказать о конкурсантах этого года? Насколько много среди них профессиональных моделей? Основные конкурсанты, наверное, это уже профессиональные модели, но есть и новенькие, новые лица. Они только встали на путь своей карьеры, и сейчас все хорошо, карьера сложена, они летают по всему миру, делают крутые кампейны, журналы, показы.
Что бы вы могли посоветовать или пожелать тем, кто хочет войти в модельный бизнес? Не стесняться, пробовать себя, приходить на кастинг. Если рост хороший, все остальное можно корректировать. Да. Похудеть можно, заняться спортом. Сегодняшний день для меня это очень важный день. Организация такого проекта — это впервые. Я руковожу модельным агентством, но организационными такими мероприятиями, конечно, никогда не занималась. Это было очень волнительно, где-то очень много стресса, нервов, но мне все понравилось, и все было очень трогательно для меня лично. Какой именно момент оказался для вас самым трогательным? Последний выход конкурсантов, все было красиво, их речь, это меня очень тронуло. Ваше впечатление в моменте, ваше впечатление после победы, в момент оглашения результатов. Поделитесь. Это было феерично. Я очень обрадовалась. Я не ожидала. Честно, были очень хорошие конкурсанты, которые были достойны моего титула. С каких лет вы мечтали стать моделью и как возникла вообще эта мечта? Все началось с того, что у меня была внешность не как у всех. По стандартам моего города я не соответствовала по внешности красоты, и я часто обижалась на это. И когда-то папа показал мне Наоми Кэмпбелл, я поняла, что я хочу блистать. Неважно, какие параметры, главное уверенность в себе. Как вы узнали об этом конкурсе? Об этом конкурсе я услышала в агентстве НН благодаря своему директору. И захотела себя попробовать. А как вы готовились к нему? То есть были ли у вас какие-то ограничения или особые, не знаю, тренировки и так далее? Мы снимали видео. Это было в разных локациях, 8 часов. Это был прекрасный опыт. Это был некий такой экшен. И я хотела, чтобы наша национальная одежда выглядела более стильной, соответствовала 21 веку. А есть ли у вас профессиональная мечта? Профессиональная мечта. Я увлекаюсь 3D-арт, дизайнер домов. Я хочу в дальнейшем этим заниматься. А чего вы ждете от поездки в Корею? Я бы хотела попробовать эту еду, почувствовать их культуру, так как меня воспитывала кореянка, у меня была нянечка-кореянка. Да, я очень люблю еду корейскую, особенно кимчи. Ваше впечатление после победы? Я ужасно сильно рад. Я не ожидал, если честно, потому что в таком возрасте выиграть Face of Узбекистан, я считаю, это уровень, потому что мне 17 лет. И как давно вы в модельном бизнесе? В модельном бизнесе я скоро год уже, как я в модельном бизнесе. И спустя год я стою здесь, даю вам интервью. Расскажите, пожалуйста, о вашем пути вообще в модельный бизнес, почему вы решили туда пойти, как вы туда попали? У моей мамы есть подруга. Она работает визажистом, она красит модели. И она, когда увидела меня, сказала отдать своего сына в модельное. И вот я решил пойти. А была ли у вас какая-то особая подготовка к Face of Uzbekistan? То есть были ли какие-то ограничения, смена режима, еще какие-то активности? Я готовился к нему. Я сильно готовился. Как именно? Я на кастингах. Переживал сильно то, что не пройду. А почему вы сомневались в том, что пройдете? Сомнения у всех есть все равно, сами понимаете. Для вас самый сложный момент этого конкурса? Ожидание. Когда кого-то назначат, кто выиграл, я просто стоял и думал, я ли это буду. Потом назвали мое имя просто. Эмоции. А что вам нравится в моделинге, а что не очень? В моделинге? В моделинге мне все нравится. Что самое классное? Самое классное? Фоткаться, ходить. Все круто, все нравится. Поэтому я здесь. Какая у вас есть профессиональная мечта? Стать профессиональной моделью международного уровня. Думаю, это цель даже, это не мечта. Она выполнима. Просто вопрос времени.
Чего вы ждете от своей поездки в Корею и от этапа Face of Asia? Хочу выиграть. Выиграть хочу. Я на самом деле очень вообще такой человек, который вообще не ожидает. Да, я в шоке. Я еще не понимаю, что я выиграла даже. Что вы почувствовали в момент объявления вашего имени? Что я это сделала, что вот прошла такой долгий путь, чтобы прийти и взять эту медаль. Расскажите подробнее о долгом пути, почему он был долгий и в чем были трудности на нем? Трудности были внутри меня, скорее всего, потому что я поборола свой страх, сомнения, неприятие себя, потому что я была не уверена в себе, поэтому пошла и в модельное агентство, чтобы поменять свой характер в лучшую сторону. Я просто не принимала себя такой, какая есть. Я думала только о всех, кто что подумает обо мне. Наконец-то я избавилась от этого. Эмилия, а у вас есть профессиональная мечта какая-нибудь, связанная именно с моделингом? Ну, я не знала, что все так закрутится, поэтому у меня даже не было таких планов. И как-то так все. Есть ли какие-то ожидания от поездки в Корею? Надеюсь, будет круто. Есть ли что-то определенное в Корее, что вы хотели бы увидеть, почувствовать, испытать и так далее? Я никогда там не была, и поэтому очень хотелось бы почувствовать этот вайб корейский, еду, атмосфера, как они вообще живут. Вот, очень хотелось бы. This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved. Oye, Lily dice que AT&T le da a todos las mejores ofertas. Minus the air quotes. Las mejores ofertas. No need to wink.
Others say they give everyone a deal, but not everyone gets the best deal. Te lo dije, aquí las mejores ofertas son para todos con una variedad de planes. You were right. Is she always right? Always. En AT&T les damos a todos nuestras mejores ofertas en cada smartphone. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito, pagado por Cero Deudas. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos asados que planificas a detalle para tu familia? ¿O aquella fiesta de disfraces de tu hija? Estuvo fuera de este mundo. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Bienvenidos esta mañana. ¡Comenzamos! Esta mañana te vamos a mantener bien informado. Esta mañana, juntos, nos vamos a divertir. ¿Quieres saber por qué? Eso. Tanto el odio puede hacer que la gente tome acción como la inspiración. Tenemos música. Tenemos música. Tenemos a Nistro que nos viene con este gran oficio. Con el sonidero. Esa muchacha en mi cuatalla. Esta mañana va a estar espectacular. Siempre he querido ser exótico. Todas las maldades son distintas, no hay dos maldades iguales. Desde los 15 años hice teatro, entonces justo con este personaje pues fue la primera vez que me tocó aplicar todo lo que sé hacer. Todo cambió. Esta mañana te presentamos las historias más emocionantes. Me encantan sus entrevistas, que sean periodistas de a de veras y no que pregunten mamarrachadas. Esta mañana, de lunes a viernes, en punto de las 9, por el canal 8. ¡Qué bárbaro! Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear porque él tiene mucho más que decir que solo... Solo tú puedes prevenir incendios forestales. Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a smokeybear.com para obtener más información. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, usted podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada: la punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes y acabar con las dolorosas punciones de los dedos. US Med le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes hoy con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. ¿Y sabía que Medicare ahora cubre monitores continuos de glucosa? Llame ahora al número que ve en la pantalla para obtener más información. Llame ahora. Todos quieren boletos de avión baratos, pero ¿dónde los encuentras? Llamando a Vuelos y Más. Sus precios vienen directamente de las aerolíneas y son tan bajos que no los vas a encontrar publicados en ningún otro sitio. Nos especializamos en garantizarles los boletos de avión más baratos, con descuentos en habitaciones de hotel, alquiler de carros y grandes ofertas en paquetes para cualquier lugar del mundo. No importa su destino, podemos ayudarle. Gracias, Vuelos y Más. ¿Qué espera? ¡Llame ya!
En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión. Thank you so much for joining us. It's RED Red, Relevant Entertaining Dynamic with your host, Michelle Barone.